14 départements, c'est en bas du département. 14 départements. Hey, yeah. On m'a mangé le... Votre talent pour dénicher du butin est indéniable. Rendez-vous dans la zone suivante. Dans les bâtiments, vous pouvez trouver du butin et de l'argent. Cherchez de l'argent. Voyez si vous trouvez quelque chose d'argent. Bien. Fouillez les bâtiments pour trouver de l'argent et du butin. Parfait. Trouvez plus d'argent. Excellent boulot. L'argent peut être utilisé aux stations de ravitaillement pour acheter des séries d'élimination et autres objets spéciaux. Les stations de ravitaillement sont marquées sur la carte tactique. Bon travail. Les stations de ravitaillement vous permettent de réanimer des coéquipiers, d'acheter des séries d'élimination et plus encore. Procurez-vous un marqueur de largage tactique. Bien joué. Demandez un largage tactique et écartez-vous de la fumée.
Les largages tactiques vous permettent de choisir un équipement complet. Les largages tactiques sont le seul moyen d'obtenir des atouts et certains accessoires dans le mode Battle Royale Warzone. Excellent boulot. Achetez d'autres équipements, ou bien rejoignez la zone suivante si vous préférez. À terre, Kruger. Ne tirez pas sur n'importe Quand vos qui! coéquipiers sont à terre, vous pouvez les réanimer si vous êtes à proximité. Approchez-vous de votre coéquipier et réanimez-le. Je m'occupe de toi! Bien joué. Sur la carte, vous pouvez indiquer absolument tout ce que vous voulez. Indiquez l'emplacement d'une plaque d'armure pour votre équipe. Indiquez à votre coéquipier où se trouve la protection. Regardez la protection et indiquez-la. J'ai trouvé une protection Merci. ici. Très bon travail. Choisissez un endroit pour indiquer son emplacement. Bien. Marquez un emplacement pour vos coéquipiers. J'ai trouvé une protection Tank. ici. On avance. Excellent boulot. Vous pouvez également indiquer des zones ennemies pour votre équipe. Indiquez des cibles ennemies. On avance. Bien sûr, On avance. bien sûr, On avance. bien sûr. On avance. Faites comme si j'avais rien dit. Ennemi dans la zone. Compris. Voilà, c'est ça. Il y a une autre manière d'aider votre équipe. Vous pouvez larguer des objets de votre inventaire de votre équipe. C'est du travail d'équipe, mais attention, vous risquez de gagner. Beau travail, bien joué. Foncez au point d'extraction. La prochaine mission vous attend. Vite fait, bien fait. Voici pillage. Voilà comment ça se passe. Dans ce mode, chaque équipe se bat pour amasser le plus d'argent possible. L'argent peut être récupéré de plusieurs manières. Le plus sûr est de trouver les caisses de ravitaillement qui sont situées dans les bâtiments de la carte. Les contrats sont des mini-missions optionnelles éparpillées à travers la carte. Vous pouvez chercher l'icône de contrat jaune, puis suivre les instructions pour être payé. Quand un joueur meurt, il laisse tomber la plupart de son argent. Une stratégie risquée mais qui rapporte gros consiste à éliminer les joueurs transportant le plus d'argent. Les cibles VIP sont indiquées sur la carte. Mais attention, en mourant, vous laisserez tomber votre argent vous aussi. Vous pouvez protéger votre argent avec des héliports de dépôt. Lorsque vous en trouvez un, appelez un hélico et remplissez-le d'argent. Retrouvés dans des caisses de ravitaillement ou être achetés dans des stations de ravitaillement situées sur la carte. Voici les grandes lignes de pillage. Allez faire vos preuves maintenant. Warzone.
département. 514 département. Hey, yeah. Pour maman, j'aurais pu utiliser système solaire. Yeah. Ça l'a fait pas ta porte contrôler. Ah. Euh. Euh. 514 département, ouais, non pas de département. 514 département. Maman, je le système solaire. Ça là, j'ai pas le temps pour venir te consoler. Là. Et si c'est eux qui sont à l'oreille, on est les pauvriers. 514 la face cachée du soleil. Blacklist. Blacklist. On est tout au top de notre blacklist. Les préparatifs au déploiement sont en cours. Là, j'y vais. Fini de jouer. C'est l'heure de Warzone. J'avance. Un ambassade département, 514 département. Pillage. Le travail est simple. Sécuriser la somme d'1 million en argent avant l'ennemi. On recommence de descendre là, qu'on saute. Croisez les doigts. Rendez-vous au point indiqué et sécurisez la zone.
principal marqué. On vous attend pour l'extraction. Objectif principal atteint. Le dispositif de reconnaissance a été sécurisé. Drone ennemi au-dessus. Il y a une banque là-bas si vous voulez faire un dépôt. On va avoir besoin d'un conducteur. Conduis. Rejoignez la zone suivante et sécurisez-la.
la cargaison, on quitte la zone. Argent déposé, beau travail. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Dispositif de reconnaissance sécurisé. Beau boulot. Un ennemi atterri dans la zone. Surveillez le ciel. Identité de la cible mise à prix Il y a une confirmée. banque là-bas. Occupez-vous d'elle. Compris. On vous envoie un hélico pour le dépôt. Sac en place. L'hélico est prêt pour le dépôt. J'avance. L'hélico quitte la zone avec le dépôt à bord. On a récupéré toute la cargaison. On rentre à la base. Soldats ennemis en approche. Soldats ennemis en approche. Destination marquée. En route. Soldats ennemis en approche. Non! Fuck! Il m'attendait. Le temps est écoulé. C'est un échec. Conduis.
Quelqu'un a besoin de ça? Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. L'identité de la cible mise à prix confirmée. Occupez-vous d'elle. Hey! La cible mise à prix a été éliminée. Bien joué. Coordonnées transmises. Avancez. J'ai trouvé une banque pour déposer de l'argent. Je vais voir là-bas. Je ferais mieux de conduire. Rejoignez la zone suivante et sécurisez-la. Coordonnées transmises. En route. Je viens, je vous couvrirai. Je prends le siège passager. Ouais, dispositif. Dispositif de reconnaissance sécurisé. Beau boulot. Tu es
conduire. En route. Prends la place du mort. J'ai trouvé une banque pour déposer de Quelqu'un a l'argent. besoin de ça? Je prends le siège passager. Quelqu'un a besoin de ça? Vous allez devoir éliminer la cible mise à prix. Je ferais mieux de conduire. Prends la place du mort. Je prends le siège passager. Je vais voir là-bas. Je m'en occupe. Merde! Respire. Conduis. Vous assurez pendant qu'on roule. C'est moi qui conduis. Je me mets au volant. Prends la place du mort. Lol. On a des... Non! Non! Je suis de retour, paré au combat. J'ai trouvé une caisse. Elle est remplie d'argent. Gars, j'en ai besoin.
Cible mise à prix a été identifiée. Occupez-vous d'elle. Je vais là. Il y a une banque là-bas si vous voulez faire un dépôt. Coordonnées transmises. Avancez, j'ai parlé trop vite. C'est pour moi, ça. On va jusqu'à l'emplacement marqué. On va avoir besoin d'un conducteur. Mince, il y a une banque là-bas, c'est moi qui conduis. Il ne reste plus aucune cible. Wouhou! Wahaha! Kenobi. Beef Kenobi. Mais, par exemple, les amis, on va aller jouer à un autre jeu. Je faisais une partie. Et maintenant, nous avons détecté un conflit de synchronisation cloud. Quel fichier souhaitez-vous utiliser pour stocker vos données de jeu? Fichier local. I'm thinking that. I think is that. Par département, maintenant pas, c'est par deux loin. 514 départements, ouais. Satisfactory.
Maman, je remplirai tout tes scolaires. Salope, j'ai pas le temps pour venir te consoler. Non. Qu'est-ce que ça me chuchote à l'oreille? On est né pour briller. 514 affaires cachées du soleil. Blacklist, blacklist. C'est toujours au top de notre blacklist. Blacklist. On prend tout le veut ou pas. T'as pas le temps pour toi et tes caprices. Euh... Euh... Ça aussi. Ok. Blacklist. Blacklist. On est tous au top de notre blacklist. C'est ça là, ouais. Blacklist. Y'a pas vraiment de mettre du carburant dedans. Les pipelines. Et pour ma maman, je réfléchis, c'est pas là. Là. Ah, j'ai pas mouillé. 514 pas caché du soleil. Blacklist. Blacklist. On est tous au top de la blacklist. Les trois sont pleins. Youpa. Ouais, je vais reprendre toutes de la raffinerie. Ok. 4. Oh, j'ai fait le saut, man. Oh, oh. Ok. Ah, on est maintenant bas.
Attends pour venir te consoler. Ça me chuchote. Parce que cacher du soleil. Blacklist. Blacklist. C'est dans blacklist. Hey. Bit of decay. If you want your vehicle to last a long time, should you go ahead and spend a few extra dollars on the air filter? Now, obviously, if you want your vehicle to perform well, having an air filter that allows plenty of air to get into the engine is very important, and also you want that air to be clean. We're going to be testing both of those things today on 6 different brands to see if it really makes that much of a difference. Is that $50 air filter doing just as good or better than the $10 air filter? Let's get the testing underway and see which brand is the best. We'll see which air filter provides the best airflow when it's new. We'll see if air filter brands have any impact on 0 to 60 acceleration times. We'll see which air filters do the best at filtering out contaminants. In order to test car air filters, I built this air filter test stand. The air filter is mounted at the very top of the test stand. The air filter cover is encased in plexiglass so that contamination can easily be added to the top of the air filter. Air will move down and pass through an observation box that is encased in plexiglass. The air then travels into a 6-inch pipe. As air passes through the pipe, we'll be measuring both the velocity of the air as well as the static pressure. More about that later. At the very end of the tester is an electric fan motor. In our first test, we'll measure the airspeed through the tester using each filter. Additionally, we'll be using a manometer to measure static pressure. So what is static pressure? Simply put, it's the resistance to airflow. It seems to make sense that an air filter which allows easier and faster airflow will allow the engine to make more horsepower compared to an air filter that is more restrictive. Let's establish showing static pressure, which is the resistance to flow from the 12 by 12 inch box into the 6-inch diameter pipe. Static pressure is measured in inches of water column, and the static pressure is just under 1 inch of water column. The air filter we'll be testing is for a 2003 Chevrolet Suburban. It also fits many other makes and models, so we'll be using this filter for the testing. At a price at only $8.87, the least expensive air filter we'll be testing is this EP Auto Extra Guard panel air filter. Claims to deliver outstanding protection, helps improve performance, improve fuel mileage, protect against dirt, change every 12,000 miles. Made in China. I counted all the pleats of the filter media and there are a total of 80. The EP Auto also has a couple layers of adhesive going from top to bottom of this filter in order to keep these pleats separated. The filter weighs right at 507 grams. The wire mesh on the inside of the filter seems quite durable. The EP Auto had an average static pressure of 2.76 and an airspeed of 54.7 miles per hour. So the EP Auto air filter is definitely slowing down the air. At a price of $12.47, this Fram Extra Guard filter is the second least expensive filter we'll be testing. It claims to offer twice the engine protection. It claims to be a 12,000 mile air filter. Placing a clogged air filter can lead to increased horsepower and increased acceleration. Engine protection is the Fram measure of a filter's ability to trap dirt particles and keep them from entering into your engine. Fram air filters let through 2 times less dirt than the average leading standard retail brands. We're going to test that. Made in Mexico. The EP Auto had 2 layers of adhesive from top to bottom and the Fram air filter has 3. The EP Auto filter had 80 pleats, but the Fram has 76.
The wire mesh on the Fram as well as the EP Auto look very similar, but the hole size on the Fram is a little bit larger than the EP Auto. EP Auto weighed 507 grams. The Fram is only 441 grams, a lot lighter. The Fram had a slightly lower static pressure than the EP Auto of 2.75 and an airspeed slightly higher at 54.9 miles per hour. So the Fram takes the lead from EP Auto. At $16.23, the AC Delco is the third least expensive filter we'll be testing. It does cost twice as much as the EP Auto. AC Delco filters deliver longer engine life, smoother performance. Made in USA. 3 different applications of adhesive on the front of the filter. The AC Delco filter has 76 pleats. The wire mesh on the AC Delco is offset in 3 different areas to allow a gap between the mesh and the filter media. Okay, 577 grams, by far the heaviest filter we've tested yet. The AC Delco had a slightly higher static pressure of 3.03 and a lower airspeed than the Fram, so the Fram is still in the lead. At $21.59, the Purelator 1 is the 4th most expensive filter we'll be testing. Defend your engine. Purelator 1 air filters trap 99% of harmful contaminants. A clogged air filter decreases throttle power and can wear down your engine. By replacing your old dirty air filter, you can improve acceleration by up to 11% and optimize your engine's performance. An American brand since 1923. Made in USA. 2 different lines of adhesive on the Purelator 1 filter. What's also interesting, it looks like part of the filter media has been pressed in. Wire mesh on the Purelator 1 filter looks very similar to the EP Auto as well as the Fram filter. Purelator 1 only weighs 451 grams, which is slightly more than the Fram filter. The Purelator 1 has 75 layers of filter media. The Purelator 1 had a higher static pressure of 3.09 compared to 2.76 for the EP Auto and a slower airspeed than the Fram of 54.6. So the Fram holds on to the lead. At $22.12, the Wix filter is the 5th most expensive filter we'll be testing. Quality filtration since 1939. Made in USA. Unlike the other brands, Wix did not apply any sort of adhesive on the filter media. There are 4 different areas on this wire mesh that extend outward from the filter media. Wow, at 413 grams, the Wix is definitely the lightest air filter. The Wix filter also has the least number of pleats at 72. Of all the filters tested, the Wix had the highest static pressure of 4.07 and the lowest airspeed of 52.1. At $44.19, this K&M air filter is more than twice as expensive as the competition. High airflow filter, designed to increase horsepower and acceleration. Washable, reusable, lifetime product. The original cotton high flow air filter invented by K&M reduces air filter restriction, allowing an engine to breathe easier than traditional paper air filters. Using a K&M air filter can actually increase horsepower and acceleration in many vehicles. K&M claims we're tough on dirt. Thousands of microscopic cotton threads absorb our specially formulated oil to create a powerful filtering medium. Most of the paper air filters needed changed out every 12 months or 12,000 miles, but not the K&M. It's good for 50,000 miles. Made in USA. Right out of the packaging, this filter is very oily. The K&M filter has 32 layers. Obviously, this has quite a bit different design. It has a wire mesh that's actually part of the filter media. 516 grams. So can the most expensive filter, the K&M, which is known for high performance, beat the competition? The K&M did an amazing job with the lowest static pressure of all the brands at 1.72 and the highest airspeed of 57.39 miles per hour. I find it very interesting that there's a negative correlation between price and the number of filter pleats. More specifically, the more expensive filters actually have less filter pleats than the budget filters. Having more filter pleats would seem to offer more filter surface area. Using no air filter as our control, which had a static pressure of 0.96, K&N did a far better job than the competition at 1.72, which is over a full inch of water column better than the Fram and EP Auto. So the question is, will the filters with lower static pressure actually do just as good at filtering out contamination? We're about to find out. Up next, let's see how each of the air filter brands perform in a timed 0 to 60 run in the 2003 Suburban using each air filter for 2 timed runs. We'll go with the fastest of the 2 timed runs. The EP Auto made it to 60 in 9.4 seconds in the first run and 9.4 seconds in the second run. The Fram had a slightly better static pressure and airspeed on the test stand. Let's see if it can do a little better. The time was nearly identical but slightly slower at 9.5 on the first and second test. So the EP Auto with 9.4 seconds is the time to beat. The AC Delco seems slightly more restrictive on the test stand than the EP Auto, but it matched the best time of 9.4 seconds on the first run and was slightly slower at 9.6 seconds on the second attempt.
The Purelator was a very restrictive filter, and the first time was 9.8 seconds, which seemed a little slower than it should have been. However, it did much better on the second run at 9.4 seconds, matching the fastest time yet. The Wix filter matched the best time of 9.4 seconds on the first attempt and actually did the best yet at 9.3 on the second attempt. The K&M made it to 60 in 9.3 seconds on the first attempt and the fastest time yet of 9.2 seconds on the second attempt. So the K&M definitely outperformed the competition. Comparing the best 0 to 60 times of the two attempts, the K&M filter did outperform the competition with the fastest time of 9.2 seconds. However, the most restrictive filter, the Wix, along with the other brands, were very close behind. So if you're trying to shave off a fraction of a second, the K&M might help compared to the other, more restrictive paper filters. But if you're concerned about air filter actually removing the bad stuff that goes into the engine, you might be interested in the next test. In the next test, I'll be placing a particle counter inside the air box. The number on the left side of the screen indicates the number of particles between 1 and 5 microns in size. The number on the right indicates the number of particles at 5 microns or larger. Most car air filters are designed to filter out particles that are around 5 microns. Once the test filter is in place, the 3-minute test will begin. I'll begin by spreading 1/2 cup of all-purpose flour across the filter, and we'll keep an eye on the particle counter to see how much flour passes through the air filter. Around the 1-minute mark, I'll power up the electric motor for about 1/2 second. This pulse of air will pull some of the contamination through the filter, and we'll keep track of the maximum number of particles. Around the 2-minute mark, we'll power up the blower motor for an entire minute, and we'll look at the particle counter and static pressure. We'll begin with the EP-Auto, which already had a count of 84 small and 2 large particles inside of the test box. After subtracting out the 84 small and the 2 large particles already inside of the test box, the small particle count increased by 107 small and 76 large particles. After the 1-minute mark, the blower motor was powered up for 1/2 second, which caused the particle count to increase. After subtracting out the original 84 particles inside of the test box, the particle count peaked at 165 small and 61 large particles. At the 2-minute mark, the electric blower motor was powered up for a full minute. The small particle count increased to 587 and the large particles peaked at 26. The static pressure of the new filter was at 2.76 and increased to approximately 3.4